lại với tất cả quý vị ngày hôm nay. Hôm nay Khang Nguyên và ông Steve đến từ Nationwide Public Adjusters tiếp tục là được trò chuyện cùng với tất cả quý vị. Quý vị đang là chủ của những ngôi nhà nè, hay là chủ của những cơ sở thương mại. Quý vị thấy trong nhà của mình hay là ở cơ sở thương mại của mình có thường gặp những cái vấn đề nào liên quan tới nhà cửa mà cần phải liên lạc với công ty bảo hiểm, thì quý vị cứ gọi vào số 678 585 1644. Quý vị đặt câu hỏi của ông Steve hay là nhờ ông giúp đỡ quý vị để quý vị sẽ được sửa sang ngôi nhà của mình làm cho sang trang hơn, mới mẻ hơn, hay là ít nhất thì cũng được vẹn nguyên như lúc đầu. Và cơ sở của thương mại quý vị lúc nào cũng tinh tươm và luôn có thể làm việc một cách liên tục thoải mái mà không có ngày nào quý vị phải nghĩ mất income cả. Quý vị cứ an tâm nha. Vâng. Okay, I'm speaking Vietnamese with you always. That's all right. I might learn someday, but not today. Okay, besides the deductible amount, anything like special we need to pay attention on the policy? Well, the biggest thing is make sure your deductible. You make sure your address. Yes. Is the house that you live in is actually the house you have insured. Okay. So I used to work in insurance agent. So when they put in the address, the homeowner's address. Correct. So it just show up that that location have some like floodings or bad thing in history, like robbery or theft. So the insurance will be go up year by year. So it could. Like people have to admit that, or any. Well, not. I don't think there's any law out there that says someone has to disclose certain things. That's more of a question I would think would be for a realtor. But again, I have had situations where either in residential property or commercial where people had the insurance on another property. Yeah. Georgia is a marital state, so if you are married and the insurance is in your name, it also is in the spouse's name. Yeah. So when the check comes, the check's going to have your name and the wife's name or the husband's name, or it's going to have the mortgage company's name. So let's just say you've paid off your mortgage and you've not taken it off the policy. Well, when that check comes, it's going to have the mortgage company's name on it. That's a real problem. That can be a big problem. So you want to make sure if you don't have a mortgage, then on your policy, they have taken that mortgage company's name off the policy before the claim, not after the claim, because it can present a real problem. Mortgage companies, or sometimes they're very difficult to deal with, because as I've been told many times by mortgage companies, we own that property, we just allow them to live there as long as they pay their monthly payment. So they have an insurable interest. Anybody that has an insurable interest in that property can be on the check, and that's not in the homeowner's best interest if they don't have a mortgage. If they have a mortgage, fine, it should be there, and we'll deal with it accordingly. But there's just a lot of things you really should check, because that's, a person's home is probably the single largest investment that one will make in their lifetime. So why would we not take the time to make sure we got insurance on the most valuable thing that we own? But a lot of times we don't. We're in a hurry. We don't really care. We just, like you said, we want to make sure we've got coverage. We got this much coverage. This is how much I'm going to pay. Voila. So the insurance company, they don't update the house status, like after mortgage or still in the mortgage? No, if you put the mortgage company on, and if you change mortgage companies, then you're supposed to notify them. That's not up to them. That's up to you to notify the insurance company, or they'll leave the old mortgage company on there, and if you don't have a mortgage, then they won't delete the mortgage company off of it. So it's the burden of proof, even with an insurance policy, is on the property owner. Your house just burned. Your house just got blew away by a tornado. Your house just got hit by a tree. Your house just got hit by lightning.
It's your job is to present that loss. It's your job to mitigate the loss. And what I mean by mitigate, stop any further damage from happening. Yeah. Okay, if a tree falls on your house, then you're supposed to get somebody to cut that tree off, put a tarp on the house where there's no more rain gets in the house. And if you don't do certain things, then the insurance company, they don't have to pay. Okay, yeah. Ok, vâng thưa quý vị, có rất nhiều điều mà quý vị phải đáng chú ý. Thì lúc nãy trước khi cái phần quảng cáo đó thì Khai Nguyên và ông Steve có nói về phần deductible. Tiếp theo á, là ông nói về cái phần mà quý vị cần phải để ý nữa, đó là địa chỉ nhà của mình. Là quý vị phải xem cho nó chính xác, bởi vì cái địa chỉ nhà ảnh hưởng rất là lớn với số tiền mà quý vị sẽ trả cho cái phần bảo hiểm. Đó là một điều. Điều tiếp theo đó là nếu quý vị đã vay tiền thì thường chúng ta sống bên này tới phải 90% là chúng ta vay tiền mua nhà rồi phải không quý vị? Thì khi quý vị trả xong cái nhà của mình, quý vị phải tới công ty hay là tới cái agent mà quý vị bảo hiểm, quý vị phải nói cho họ biết là quý vị đã trả pay off xong căn nhà của mình rồi, để họ bỏ cái tên mortgage ra và để cái tên nhà quý vị lên. Quý vị là một cặp đôi vợ chồng thì để tên hai vợ chồng. Nếu mà quý vị hai bên cùng ô nhà, còn một người đứng tên nhà thì phải để cái tên mình vào và bỏ cái tên mortgage ra. Bởi vì trường hợp như ông nói là nếu mà nhà quý vị vẫn ở dưới tên của một người cho vay tiền nhà đó, thì nhà của quý vị nó không phải là sở hữu của mình quý vị, mà là sở hữu của bên cho vay. Nên khi mà có bất trắc xảy ra thì làm việc với công ty bảo hiểm rất là khó khăn. Bởi vì vừa cái bên cho vay họ cũng không muốn là cho quý vị ra ngoài ở. Quý vị nhà mà có bị thiệt hại quá nặng, ví dụ như là cây ngã đổ mà quý vị cần phải xây nhà mới luôn, thì chắc chắn quý vị phải cần ra ngoài ở rồi đúng không? Nhưng mà công ty bảo hiểm, công ty mortgage cho quý vị mượn tiền, họ lại không muốn, bởi vì sợ quý vị ra khỏi nhà rồi lại không trả tiền nhà nữa. Thì bên công ty bảo hiểm và bên adjuster, có nghĩa là ông Steve nè, sẽ nói chuyện với nhau làm sao để chắc chắn là quý vị phải trả tiền nhà của quý vị mỗi tháng và công ty bảo hiểm phải đền nhà cho quý vị. Nó sẽ rắc rối trong cái việc process cái hồ sơ quý vị và khá là lâu nữa. Nên khi mà nhà quý vị đã pay off xong rồi, đó là một điều rất là vui, đó là một cái tài sản rất là lớn, mà trong khi mỗi đời người chỉ có một căn nhà thôi, thì quý vị phải bảo vệ cho mình và bản thân cái ngôi nhà đó. Thì quý vị nhớ cái phần là nếu cái trả mortgage nha, đó là điều tiếp theo. Và điều thứ ba nữa, đó là khi mà nhà quý vị có những cái vụ việc xảy ra như là cây ngã đổ làm sập mái nhà, thì cái nhiệm vụ của quý vị là như thế nào? Là quý vị phải làm hạn chế cái thiệt hại càng ít càng tốt. Hay là nhà của quý vị khi mà bị nước từ trong cái máy rửa chén hay là từ cái vòi mà nó bị bung vỡ ra đi, thì nước nó tràn ra ngoài, tràn luôn trên sàn gỗ, rồi tràn lên trên cái tấm thảm của quý vị, rồi làm cho những cái thiết bị như là điện tử trong nhà quý vị nó bị ẩm rồi nó bị hư gì đó. Thì nếu mà công ty bảo hiểm xuống tới tận nhà quý vị và thấy là quý vị từ cái nguồn nước đó ra mà quý vị không có cố ngăn chặn nó, hay là không có ráng là làm giảm thiểu cái thiệt hại mà từ cái nguồn nước đó gây ra, thì công ty bảo hiểm có quyền là không đền cho quý vị. Nhiệm vụ đầu tiên của quý vị khi mà gặp bất trắc như vậy thì phải cố làm sao để giảm thiểu càng ít càng tốt. Ví dụ cây mà nó ngã trên nhà quý vị thì quý vị phải gọi cái chỗ mà chặt cây đó tới chặt đi, rồi quý vị làm một cái tấm phủ nhẹ lên trên cái mái ngói của quý vị để nước nó không tràn vô nhà. Cái cây ngã đổ nó là một cái phần nữa, rồi lỡ như ngày hôm sau mà có mưa lớn đi thì tiếp tục nó sẽ gây thiệt hại tới những thứ khác trong nhà quý vị nữa, thì công ty bảo hiểm có quyền từ chối những cái case đó khi mà quý vị cứ cố tình phớt lờ những cái thiệt hại đang xảy ra trong nhà của mình. Đó là 3 điều mà ông đã nhắc nhở cho quý vị. Ngoài cái việc là deductible thì dĩ nhiên là cái phần bảo hiểm nó rất là quan trọng. Trong một cái mấy tờ giấy dài như vậy họ có rất là nhiều điều lệ khác nhau, và dĩ nhiên là họ muốn bảo vệ cho họ trước bảo vệ cho mình, nên họ sẽ có những cái cách mà luồn lách, họ sẽ cố gắng tránh né làm sao để không đền cho quý vị, hay là nếu có đền thì cũng đền ở cái mức thấp nhất thôi. Nên mình phải bảo vệ cho chính bản thân mình khi mà mình phải hiểu được mình trả tiền cho cái gì nha quý vị. Okay, I translate all what you talked about. Okay. So after pay attention about the mortgage, deductible, and eliminate damage. And okay, what else? Okay. Okay. Once you've got a good policy in place and you know what you've got, then you're pretty much that's a great place to start. So Okay. then all you have to do is wait until the unfortunate day that you have a claim, and once you do, then
So after you come to the house or they email the policy to you, Right. you did it all and then explain to them whether you need to make a claim or not. Yeah, we look at the policy. We look at the damage. We've actually went out to some people's houses from the radio program, and if they've called us, we went out. They didn't have enough damage. Their deductible was like $1,500 or $2,500. They didn't have enough damage to get to meet their deductible. So we recommend don't make a claim, because anytime you pick up the telephone and you call your insurance company, not your agent, but you call the actual company on a recorded line and just ask them questions in the claims department, you have a claim. And the record's still there. It's still there. Even no matter if they paid money out, no matter if they didn't pay no money out, you have a claim against your record. And that's not good, because in Georgia, you're allowed 3 claims in 3 years before they can raise your premium, or they can non-renew you, or they can deal with your policy on an individual basis. Now, they can always raise everybody's class that you're in. They can always raise that, but they can't single you out as an individual unless you have 3 claims in 3 years. 3 claims in 3 years. Yes. Okay. So, can you suggest any insurance company that you say they have a good service and good coverage? Okay. I tell people ask me every day, said, who would you buy insurance from? I would buy insurance from somebody that does not advertise on TV or radio, because they're having to pay for that TV advertising. They're having to pay for that radio advertising, and there are a lot of good companies out there that they don't advertise. And if they don't advertise, it's not good for the radio or the television business, but it is good for you as a consumer. If they don't advertise, there are a lot of good companies out there, and Okay. all companies, they're in business to make money, and the way they make money is they collect premiums. They don't pay out claims. That's not. They didn't get into They didn't get into business to pay claims. They got into business to collect money. That's exactly right. So we should all be so lucky to have that kind of good job where all we have to do is tell people, send me this much money, and then if you ever have a claim, well, I'm gonna give you this much money back. So that's my wish job. That's right. So yeah, just collect money and just lay on money. Just lay and wait for them to bring it to you. I tell everybody, anytime, anywhere, anytime you go into a business and that you have to stand in line to pay, that's a good business. Yeah. So that's a real good business. That's a real good business. If you have to stand in line to pay those people, then they've got a good business. So. You're right. Vâng, thưa quý vị, sau những cái điều mà quý vị đã đáng chú ý rồi á, thì ông nói đó là cái bước đầu tiên. Quý vị, nhà quý vị hay là cơ sở thương mại quý vị như thế nào, thì quý vị thay vì quý vị gọi thẳng lên công ty bảo hiểm đó, thì gọi cho ông biết trước, để ông do cái phần mà ông xem qua cái policy của quý vị thì hoàn toàn là không có tốn kém, ông sẽ không lấy gì hết trong cái phần tiền đó, thì quý vị hãy gọi cho ông nha. Rồi nếu mà quý vị có thể đặt được lịch hẹn với ông hay là bên nhân viên của ông sẽ cử người xuống tại nhà quý vị, thì quý vị có thể đưa cho ông xem cái policy của mình. Khi quý vị mua bảo hiểm á, thì bên đó chắc chắn sẽ đưa cho quý vị một bộ, quý vị nhớ cất chỗ đó, chỗ nào quý vị nhớ để có khi nào mà cần đó là cần lấy ra liền ha. Rồi sau đó là công ty của ông, những cái nhân viên hoặc là chính bản thân ông sẽ chụp ảnh lại nhà quý vị sau khi mà có những cái thiệt hại đó xảy ra. Và quý vị nhớ là trước đó thì chụp lại những cái hình ảnh mà nhà quý vị lúc mà còn nguyên vẹn để họ có thể so sánh được là before and after. And sau đó còn nếu mà quý vị không có gặp được ông hay là không lấy appointment được thì cứ gọi cho ông, rồi sau đó quý vị chụp cái policy quý vị và gửi email cho ông cũng sẽ coi trên đó, kèm theo đó là những hình ảnh mà Khang Nguyên lúc nãy vừa đã nói, before and after nhà quý vị xảy ra những cái bất trắc như vậy. Thì sau khi mà ông xem vào nhà của quý vị policy đó là cái phần deductible lấy bao nhiêu %, rồi xem nhà quý vị là trị giá bao nhiêu tiền, ông sẽ tính ra và xem những hình ảnh đó, ông sẽ xem thử, ước lượng thử là với bao nhiêu tiền thì quý vị sẽ sửa xong cái thiệt hại của nhà mình. Nếu mà nó ít hơn deductible thì quý vị vui lòng phải trả bằng cái tiền của mình. Ông sẽ đưa lời khuyên mà xác đáng nhất, thực tế nhất cho quý vị. Còn nếu mà ông xem cái deductible đó nó ít
mà thiệt hại của quý vị nhiều, cao mà quý vị có thể lấy lại được tiền thì ông sẽ file cái claim cho quý vị, giúp cho quý vị lấy lại được cái số tiền mà thỏa đáng nhất để quý vị vừa có thể sửa được nhà mà có thể có dư là chút ít gì đó để làm cho nó đẹp đẽ và khang trang hơn. Đó là tùy thuộc vào khả năng của ông. Khi mà ông xem được cái policy quý vị rồi thì ông sẽ đưa ra cái lời khuyên giúp cho quý vị làm thế nào để không có bị ảnh hưởng khi quý vị mua nhà sau này. Thì theo như ông nói đó thì luật của tiểu bang Georgia là trong 3 năm nếu quý vị có 3 cái claim khác nhau thì bên công ty bảo hiểm mới có quyền làm tăng giá nhà bảo hiểm của quý vị, hoặc là từ chối không có renew bảo hiểm cho quý vị nữa, quý vị phải đi mua công ty bảo hiểm khác. Thì 3 cái claim trong vòng 3 năm thì Khang Nguyên không biết như vậy là nhiều hay là ít, nhưng mà có khả năng quý vị có thể vượt tới cái ngưỡng đó thì nó rất là quan trọng thưa quý vị. Quý vị phải biết là cái claim đó nó có xứng đáng để trở thành một cái claim hay không. Nếu nó quá ít mà quý vị cứ vẫn gọi lên công ty bảo hiểm thì chắc chắn nó sẽ giữ cái record đó trong một cái thời gian đó là 3 năm. Thì như quý vị mua bảo hiểm xe vậy đó, record nó nhiều thì cái giá nhà hay giá bảo hiểm xe hay bảo hiểm nhà quý vị nó cũng sẽ lên, thì nó cũng tương đương như vậy thôi. Nhưng mà bên bảo hiểm nhà thì nó dễ hơn một chút xíu, đó là 3 claim trong vòng 3 năm. Thì quý vị lưu ý cái phần này nhé. Okay. Okay, let's talk about in a claim. Let's talk about if you've had a claim to your home and it's so bad that you're going to have to move out of your house. Okay, let's say you live in a 3-bedroom, 2-bath home. It's the mother, the father, and 3 children, and the 2 dogs, and the cat. Okay, when you have to move out, your policy allows for you to have the same accommodations that you live in. Okay, we have actually had people that it costs more to put their pets in pet care. Yeah, in pet care. Yeah. I have actually had animals that had to be in intensive care, that had to be in the hospital, had to be in a dog hospital or a cat hospital, and it actually costs more money to house that pet than it did to house the family. Sure. Okay, you don't have to go into a cheap motel where you have 2 beds and 1 bath if you have a family. And I have had family members where there was a husband, wife, grandmother, grandfather, 4 children in a 2-bed, 1-bath hotel room. That is not acceptable. No, the insurance company, they owe you for the same accommodations. If you have 2 bathrooms at home, then you're entitled to 2 bathrooms on the road. If you have 4 beds at home, unless all those people are sleeping in 2 beds, then that's all they owe you for. But if you're sleeping, again, I would not want to be in there with everybody in one room, especially the dogs and the cat. And that's a real big thing, because insurance, I mean, they will get you close to your children's school. They'll get you close to where you work. I mean, and then on top of that, then you have your meals. If you're able to, typically if you're going to be in somewhere more than 90 days, they will try to get you a house. They will try to get you somewhere that you're able to cook your food. Yeah, if sure. you're used to cooking at home, then you want to be used to, but you still have to buy it. You have to buy, you have to buy the ketchup and the mustard to go with the French fries, and I mean. But after that, the insurance covered it. They cover those items. They cover the groceries. So just keep the receipts. You have to keep receipts. You have to keep good receipts, and I mean, and if you wasn't eating out at the Capitol Grill and Benihana's before, then you can't eat out at those places. A lot of people have a varsity. That's right. You can't have you've got to kind of stay where you got to stay like where a normal life. Stay where you're at. I mean, it's easy for us to get. I mean, we're dealing with some people right now from the radio station. They've had a fire loss, and they don't have the receipts for a lot of their contents. Yes. So we're helping them get contents coverage. Okay, the national average says a family of this size and a house of this size, they have this much stuff. Okay, we can help them get coverage for that, even though they don't have receipts. And up to how many percent? well,
It just depends. This is a case, we take this on a case-by-case basis. I had a restaurant one time, and the lady, she had no receipts. She didn't have no credit card receipts. She didn't have anything. Yeah. I mean, she really didn't have any kind of receipts whatsoever. And we actually, we took the national average, and her restaurant was closed down for about 90 days while they was redoing the floors and the siding, or in the interior. And we got her almost $40,000 in receipts. Content only. Yeah, this was loss of income. Okay. This was okay. Now you don't have loss of income in a residential policy, but we still apply the same principle. Is we took an average. There's somewhere in the world there's a book that says this is the national average of somebody that has 3 children in a house of 1,500 square foot, 3-bedroom, 2-bath. They have this much stuff. Yeah. So we were able, and this happened. We had a lady that had that, and we got her. She claimed she had all this furniture, and it got burned up, and she had no receipts. A lot of it was given to her. A lot of it was brought from another country. Very expensive stuff, and we got her like $60,000 worth of contents coverage when she had no receipts. But we did that on the pretense of an average. What's average? I mean, she said she had this stuff and somebody give it to her. Her mother bought it for her. I really don't care where it comes from, but you must have good receipts, or you must have a good public adjuster that can get it for you. So I'm just saying. You have 2 options. You keep the receipts, or you hire. That's right. You hire somebody to help you. Well, you're building a case. They want to pay you, and they will pay you based on your policy, provided you give them what they need. And that's my job, is to help you. I'm an advocate for the policyholder, help you give them what they need. Okay, all right. Vâng, thưa quý vị, và điều cuối cùng Khai Nguyên xin nói ở đây đó là ông đang nhắc về cái vấn đề chỗ ở cho quý vị. Thì ông ví dụ như là nhà quý vị 2 vợ chồng rồi 3 đứa con, 2 con chó, 1 con mèo, thì quý vị thường sống trong cái nhà là 3 phòng ngủ với 2 phòng tắm đi. Thì khi quý vị ra ngoài nhà quý vị mà cần phải xây sửa lại hoàn toàn, thì công ty bảo hiểm có nhiệm vụ là phải bảo đảm quý vị phải có chỗ 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm như là nhà của quý vị. Quý vị đừng có lo là nhà quý vị đông như vậy mà họ dồn hết tất cả vào một phòng khách sạn, thì không. Họ phải bảo đảm quý vị phải có chỗ ở, và công ăn việc làm con của quý vị phải đi học một cách bình thường, thì chắc chắn họ phải tìm ra một cái chỗ mà gần với trường học hay là thuận tiện với chỗ quý vị đi làm. Rồi thêm một điều nữa đó là khi quý vị trong nhà đó, hôm trước Khai Nguyên cũng có nói cái phần content trong nhà, là khi quý vị úp ngược cái nhà mình xuống, cái nào rớt ra ngoài đó là phần content, thì làm sao để bên công ty bảo hiểm có thể đền được cái phần đó. Thì có 2 cách, đó là thứ nhất là quý vị phải giữ lại những cái receipt. Thì dĩ nhiên cái nhà của mình, ví dụ nhà mình chỉ sống mấy tháng 1 năm thì receipt mình có thể còn, nhưng mà 5 năm 10 năm thì receipt đâu mà có, đúng không quý vị? Trong khi nhà của mình thì rất là nhiều thứ, từ những cái thứ to như là tivi, tủ lạnh, rồi bộ salon, sofa, rồi còn những thứ nhỏ nhặt như là mền mùng, chiếu gối, tiêu, mắm, tỏi, làm sao mình giữ được hết, đúng không? Thì bên công ty bảo hiểm, bên công ty Nationwide Public Adjusters và đại diện ông Steve thì họ sẽ có một cái định giá cho quý vị. Định giá như thế nào? Khi mà quý vị không có receipt thì quý vị thuê một người public adjusters, họ sẽ lấy một cái số thống kê trên cái system của họ là với cái mức nhà là 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, và cái diện tích nhà là khoảng 300 square feet đó, thì họ phải thường là chi trả bao nhiêu tiền để có cái content trong nhà. Thì họ sẽ có những cái công ty họ làm nhiệm vụ như vậy. Họ sẽ lấy số liệu từ những ngôi nhà có cùng kích cỡ đó, có cùng số phòng, có số phòng tắm và số phòng ngủ đó. Họ sum up, họ tính tổng cộng lại và họ sao cho một con số trung bình. Ví dụ như ông nói là cái nhà đó là khoảng 50.000 cho cái phần content là phần vật dụng trong nhà không đó, thì công ty bảo hiểm phải trả cho quý vị 50.000. Và 50.000 đó quý vị có thể mua sắm được đủ thiếu, thì lời ăn lỗ chiều thưa quý vị, nhưng bởi vì quý vị không giữ receipt thì họ phải dùng cái con số trung bình đó thôi. Như ông cũng đưa ví dụ là trước đây ông có làm một cái nhà hàng đó, thì cái người chủ đó không giữ một cái receipt gì hết, nhưng mà ông dùng cũng là cái số liệu thống kê từ tất cả các nhà hàng trên thế giới hay là trên nước Mỹ, họ sẽ dùng một con số nào đó và họ làm một con số gọi là trung bình, thì ông đã lấy được cho người chủ nhà hàng đó 60.000 cho cái phần là trong
cái nhà đó thôi, hay là một cái chủ sở hữu nhà kia cũng không giữ receipt gì hết nhưng mà ông cũng lấy được 50.000, cũng là nhờ con số trung bình mà những cái nhà có cùng size như vậy họ phải trả để mua được cái nhà fill hết tất cả mọi thứ đầy đủ những vật dụng trong nhà mà họ cần sử dụng. Đây là những điều mà Khai Nguyên và ông Steve đã gửi đến cho quý vị, những thông tin Khai Nguyên nghĩ là rất là bổ ích mà tất cả chúng ta, những người Việt hay là không phải là người Việt, những người ở những đất nước khác họ cũng không để ý tới khi mà mua bảo hiểm nhà hay là mua bảo hiểm cơ sở thương mại. Thì quý vị nếu mà nghe được trên làn sóng này, quý vị muốn biết thêm những thông tin thì quý vị có thể gọi tới ông Steve, hoặc là quý vị nghe được những cái kiến thức này thì quý vị có thể phổ cập đến tất cả bạn bè hay người thân của mình, phòng ngừa bất trắc là sau này xảy ra với những điều không may nha. Khai Nguyên xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi ngày hôm nay và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần tới của đài VSAM 1040. Và Khai Nguyên ok, goodbye Steve. Xin chào Steve. Xin chào. Yep. He's learning. Hey, I'm getting there slowly but surely. All right, thank you so much for being here. Okay, see you next week. See you. Thanks.